All right, guys. So this is follow up on the 2011 Kia Sonata ignition. Okay, and just to tell you one thing, because you can go and check when I took the ignition off of the car. This is not the right ignition or the same ignition, and I'm going to tell you why. I made a mistake. If you remember, I was able to turn it, okay, and I should have started working on that right as I got it, because it is necessary that I don't know if you can see right there, it is on the accessory mode, okay, so the key needs to be turned, or the cylinder needs to be turned to the accessory mode in order for this detainer to go down. If you remember the other video, we were able to press this and then we slid it out. Now, in order for us to take this apart, okay, the same needs to happen. The ignition or the cylinder needs to be in the accessory mode so that we take apart and press this down, and this can be slid this way. Okay, I'm gonna be doing this at a later time because this is not the one for that Kia Sonata. So I just wanna advise you, okay, and tell you that my mistake was that I didn't start working on that one since the very beginning. Therefore, for some reason or somehow, the cylinder moved and it locked. So I was trying to force it again to the accessory mode, but I couldn't. Okay, and what happens when it's not in the accessory mode? This doesn't go all the way down. Okay, and if this doesn't go all the way down, the cylinder, this part cannot come out, therefore we cannot fix it, we cannot work on it. So just a piece of advice, if you have the part already on the accessory mode, do not move it, just take it out and work on it. So just a piece of advice. Okay, amigos, la situación, acuérdense del 2011 Kia Sonata que yo estaba haciendo. Esta parte no es la de ese carro. Lo que estoy diciendo es que por alguna, yo debí de haber empezado a trabajar en el cilindro de encendido en cuanto lo agarré, porque mientras estaba yo haciendo el otro, de alguna manera se movió y entonces se quitó y ya se quitó y se atoró otra vez y ya no lo pude mover. Para que pueda funcionar como vimos en el video, el cilindro tiene que estar en accesorio, aquí ACC, para que esta pieza pueda bajar, ¿de acuerdo? Aquí, si se fijan, baja completamente. Esa es la manera que lo pudimos sacar nosotros del carro, de la pieza, del housing en donde está. Pero en el momento en que se mueve cualquier cantidad, ¿okay? Que en el momento en que ya no está en la posición de accesorio, entonces ya no se puede mover. Y pues desgraciadamente el otro, por error mío, por no haberlo hecho inmediatamente, ya no lo se pude arreglar. Si no mal me recuerdo, es de un Kia. Entonces sí voy a trabajar en básicamente para desensamblarlos. Es parecido, aunque tiene partes que están diferentes, pero todos los Hyundai y Kia son de la misma manera, se trabajan de la misma manera. Entonces únicamente estoy haciendo este video para que ustedes pongan atención y no cometan el error que yo cometí. Si ya tienen el cilindro, que lo pueden trabajar, que esto puede bajar, que está en accessory mode, empiecen a trabajar en él inmediatamente. Entonces el cliente va a agarrar, va a comprar la pieza, entonces voy a hacer
el consecuente video para arreglar eso. Ok, amigos, bye.